Dit wordt ook over Sana Bijbel. Sana Bijbel. Zoals mijn tijd dat ja, nou een boek gewoon salibis maar schrijven. Sana Bijbel. A woord to Bijbel. A woord to Bijbel. Nou een nieuw woord to. Bijbel. De Biblia. Nou een oud Grieks woord. En hij betekent gewoon boeken. Dus dat woord to Bijbel. Nou een verzameling van boeken. Want in de oude tijd en in de tijd van Christus. Alle de scroll, alle de boeken werden apart in rollen. Je boven Jesaja apart in een apart rol. Je boven Maleachi in een apart rol. Exodus en zo bedde. Nou die de vertalen, die maar poten kon samen in een boek. Die maar pot de boeken kon samen in een boek. En nee, de kaart de verzameling alle de boeken dat. Bijbel. Dus if ons maar dat je de Bijbel nou een nieuw boek. Hij heeft gelijk. Als maar dat applet. Een woord to Bijbel. En een fire in een staatsaja nou is heel nieuw. Voorzien de bij de apart scroll. Rollen gewoon de bij de apart in een tempel. Ja? Dat na Bijbel. Maar de rollen uit de vertaal kon in abo boeken zou ik haar Bijbel te naar Word of God. Sa God tak, maar dat de profeten schreef in a Bijbel. Sa Bijbel naar Word of God. En een gewoon boek. Go naar Jeremia 30 vers 2. So masra gado fu Israel de taki. Skrifi ala den woord to disi mi ben taki giyu na inua buku. Eto maar lezen. So masra gado fu Israel de taki. Gado tai Jeremia samos do. So masra gado fu Israel de taki. Skrifi ala den woord to disi mi ben taki giyu na inua buku. Jeremia schreef ala des aan in een boek. So gado taki en des maar schreven in een boek. Psalm 12 vers 6. Ala de woorden sa gado taki. Dat schreef in een boek. Dat na boek ja. En ik fais je de vorige serie, maar a Bijbel past precies naar een geschiedenis en hij past precies naar een blakke man van situatie zou je doen. Dus je kan tak ja na fawel. Lees je? Den woord to fu masra de krim woord to. De woord voor massa de kring. So leki den tesi sorfu na iniwan smelti onfu. Disi den krim seibi leisi. Echte kring. Yusa kibiri den o masra. Yusa kibiri den fu tego. Massa sa kibiri de woord voor tego. Gado ook kibiri de woord voor eeuwig en hoe schikbaar na sa gado tak. Maar dat is maar beschreven dus naar Bijbel, naar woord of gado ja. Maleachi 3 vers 16. Dat den suma disi ben frede masra. Ben taki furu nanga den srefi. En masra ben arki. Ja. En aben yere dati. En abe skrifi wan buku fu membre. Sabe do? Abe skrifi wan buku fu membre. Na hem fesi fu dem suma disi ben frede masra. A schrijven een boek over de cijfer de massa, dat naar Bijbel. De schrijven alles aan liba bakagi de toekomstige generatie. Lees goed door. En disi ben praxeri Abraham ni. Deuteronomie 31, vers 24. Suma schrijven Bijbel, terwijl moeten journalisme. Moet hij, ze hebben gelijk. De atleti, na libisme schrijven Bijbel, ja. Lees je maar. Kom bewijzen in de Bijbel dat naar libisme schrijven Bijbel. Lees je. En aben pasa so dati. Di Moses ben kaba fu skrifi Sa dem. Moses bedoel? En aben pasa so dati. Di Moses ben kaba fu skrifi dem. Die Moses beschreven? Ja, Moses schreef ja. Moses naar libisme? Ja. Moses naar libisme naar Moses schreef. Lees goed door. Fu skrifi dem woord to fu da wet disi na iniwan buku. In zijn schrijven? Iniwan buku. Lees je. Teleki dem ben kaba. Da Moses ben commanderi den lifait suma. Disi ben chari da arok fu da akorderi fu masra Ja. taki. Teki da buku fu da wet disi. En poti hem na sei da arok. Dat hij bepsa. Dus, naar Moses schreven. Moses schreef de eerste 5 boeken van Moses. Nou, libisme schreven werkelijk. Go naar Habakkuk 2 vers 2. Habakkuk 2 vers. Dus ik wou maar tegen ja, naar libisme schreven. Tegen dat je hebt groot gelijk. Lees je maar. En masra be pike me. Aben taki.
Sama strategi Habakkuk. Scrivi da vision. Sama strategi Habakkuk. Scrivi da vision. Suma be scriven. Habakkuk. Habakkuk. Lees wat. Scrivi da vision. En scrivi en kring tapu da tafra. Gado tegi Habakkuk voor scrivi en Habakkuk scrivi. Dus, ja. Dan libis maar scriva Bijbel, ja. Kona 2 Petrus 1 vers 20. Koluku if nou mas do one day nata imo scrif someone. Mi fi scrif one samo scrivi. Des mas scrivi maar no be scrif sa de one. Want le faushik ba ala sa des mas scrivi kompsa. Le ka fluki ka herinneren no. Apsa precies. Dus wanneer dit man nooit de kan voorspel zo maar. Want mag die be moes de nebaka. Wanneer dit man ma konanga de sanja. Lees het. Disi umusu sabi fosi. Dit is na eerste zin zij moest sabi. No a profeti taki na ini da santa buku de kumoto fu waleri disi de aparte gihem srefi. No one den sansa scrivi na buku dis nok moto fu wansma. Nasma anu scrivi werkelijk maar a idee nok moto fu libisma. Lees het. Because den profeti tori fu fosi ten no be konanga da wani fu libisuma. Eto alezi. Because da profeti tori fu fosi ten no be konanga da wani fu libisuma. Ano libisma wani. Lees het. Ma den santan mansuma fu gado ben taki so leki da santa yeye ben meki den taki. Eto alezi. Ma den santa mansuma fu gado ben taki so leki den santa yeye ben meki den taki. Dus na faga santa je mek de man ala descriptie. Sa gado tagi de man schrijven dat descriptie. Dus na libisma schrijven, maar na a word of gado descriptie. Dus a Bijbel na a word of gado sa libisma schrijven. Ja. Archeologische reboy sta ka Bijbel na wat trubuko. De man doet onderzoek van zuid tot oost, van oost tot west, voor alle zijden man doet onderzoek. De man schreef bewijs dat de Bijbel naar wat terug. Alle de verhaal in de Bijbel naar terug. Wetenschappers bewijs dat wantus maar bij moest de eerste. Dan gaan even en de bewijs. En de Bijbel legt van de Bijbel dat je de blakken man zo de wetenschappers bewijzen ook toe. De man doet onderzoek en de man ontdekt dat in alle de oorkoninkrijk voor fossie een verhaal van nog een comfort. Dat wantus maar gooi naar boto, een heel groot tapu bij sumo. Alle den, kijkt u maar mee. One of the oldest and most widespread stories of divine or unearthly intervention in human events can be found in the many great flood myths. There are flood myths all over the world, not just in the Bible. You can find them all throughout South America. You can find them in Native American traditions. You find them in the Celtic traditions, the legend of the Ragnarok, the deluge. It's in Asia. Native Africans have flood myths. So the story of Noah is not an isolated event that only happens in the Bible. It's part of a bigger story. Lek faz je. A verhaal se escreve na Bijbel. Dengas mas apta true. Maar de no one is op de sandisi wetenschappers schrijft bewijs. In Afrika de man vindt de moro oer Bijbel ooit zij bestaat. Ano in Europa dus ano wet man schrijft a Bijbel. Na de biggest man voor schrijft a Bijbel. Gado tei de sadem schrijft dat de schrijft. In Egypte de man vindt na moro oer Bijbel en in Ethiopië na alle prespedes man voor belompsa die de man longo in Afrika. In 70 na Christus die de Romeinen be vernietigd Jeruzalem. A verhaal van Sodom en Gomorra. Die fire be vadok moet al ook toe bulonga heer president. Wetenschappers ontdekken werkelijk. Kijk u maar mee. Sodom and Gomorrah. The Bible tells us the cities were in the plain of Jordan, which is the area surrounding the Dead Sea, and it was once a beautiful, lush area. The biblical description tells us the cities were spread out, forming a line along the Canaanite border, not grouped together in one area, as some may think. Driving along the coastal highway of the Dead Sea in Israel, one can soon see peculiar formations that are of a lighter color than the surrounding terrain. These are the Ashen cities. Inspecting the formations closely, one can see structures containing man-made elements, such as 90-degree angles. Even though the buildings were consumed by the fire, the remaining ash in these cities is comprised of a heavier material,
due to the inclusion of brimstone or sulfur, and still retains some of the original shapes of man-made structures. This stunning structure stands out as a singular formation with 4 sides, surrounded by a deep moat. We move in closer to inspect the unusual features evident on the side of the formation. On the side of the structure, this swirling pattern is different from any type of sedimentary rock or soil that would normally contain horizontal, even layers. These swirling designs were also seen in other ashen formations in the cities. This is evidence of extreme heat, up to 6,000 degrees Fahrenheit, where thermal ionization occurs, when the electrons repel and attract, forming these unusual swirling designs. Strange anomalies can be seen here, such as these fragile layers of material which disintegrate when touched. The limestone buildings in the cities of Sodom and Gomorrah were totally transformed into ash by the consuming fire of the Lord. Evidence of this destruction is revealed in the white gypsum anomalies in the area, including unusual shapes of chalk-like material, which is not found in other parts of the country. From the intense heat, various objects were melted in the cities. Here we have some material that was boiling on top, while the remainder of the substance pooled at the bottom, creating a solid base. A very unusual find here, but just another strange anomaly not found in other areas of the country. Brimstone. Our first sample was found here, having been washed down from a higher location. This is the heavenly marker left behind, which proves the sites to be the real Sodom and Gomorrah. Ron Wyatt was the original discoverer of these cities in 1989, and he now describes the brimstone found here. Okay, we're down at Sodom and Gomorrah still. Before I started using this knife, it was very, very sharp. Okay, here this is, and we have collected some more, and it smells and tastes like sulfur. Now the Bible tells us that it rained fire and brimstone upon the cities of Sodom and Gomorrah. Now what you see in front of you here is the results of large and small, well, varying sized chunks of sulfur, burning sulfur that have hit. And what we find here is that God rained this burning sulfur down upon this city, and rain is a perfect description of it. It landed just in the pattern that rain would fall, and the stuff, of course, the accumulative heat of all of this upon the city set the entire thing ablaze. The flash point of every material there, metal, stone, is a varying size chunk of sulfur, and there are millions of these in these ashes that we have here. And if you look in your dictionary under brimstone, you'll find that it is sulfur. A piece of the brimstone from the cities was lit at night, and soon there was a beautiful blue flame produced by the burning sulfur. A very strong aroma of sulfur filled the air, and was overpowering if one directly breathes the fumes. This brimstone is made of monoclinic, white sulfur that has been burned or cooked at a high temperature. It is quite different from natural sulfur that is formed in geothermal areas. Samples were taken to a lab for analysis. Each specimen was carefully separated and prepared for testing, with the outer portion cast aside.
as the samples were found to be 98% pure sulfur, unlike any other sulfur found on Earth. Die de Israëlieten bij Abara Rode Zee, die water hebben tap de Egyptenaren kielden naar alle de karfden. Wetenschappers ontdekten dat ook toen de Bijbel nou een troekoe. Features of the red granite pillar include the fact that it is of Phoenician or Hebrew design and is 3,000 years old. It was placed here for a reason, to mark the location of the crossing of the Red Sea on dry ground. This pillar is even mentioned in the Bible, a pillar to the Lord at its, Egypt's border. At the south end of the beach is where we can see the pillar. A matching column on the other side of the Gulf in Saudi Arabia was found by Ron Wyatt in 1984 and was shown to Saudi authorities. Depth charts of the Gulf of Aqaba show the Eilat Deep to the north and the Aragonese Deep to the south. Between these two deep areas is a path through the sea. The water is very clear with high visibility. Investigations have revealed artifacts which confirm our previous conclusions about the site. The seafloor is smooth and contains gradual contours. Our first artifact to inspect is this chariot wheel that still has 3 of its 4 spokes, plus the hub is extending upward. We see 90-degree angles here, which are a sign of man-made structure. The Lord looked down upon the army of the Egyptians, and he took off their chariot wheels. The chariot wheel with 6 spokes was the most widely used by the Egyptians. Egyptian chariots were known to use metal hubs in the center of the wheels. Using metal detectors, divers have found metal in the raised hubs that are now covered in coral. Horse remains have also been found here, such as this shrunken hoof. Horses are not in the Sinai Peninsula today. Human remains have also been found, such as this coral-covered femur bone on the right. Lab tests confirmed that it is in fact bone. Here we see a chariot wheel standing on its axle in this old 1978 footage shot by Ron Wyatt. Next, we see an 8-spoke wheel with 1 spoke missing. 8-spoke wheels were only used during the 18th dynasty, the time of the Exodus. The premier find here at the crossing site is this gold veneer that was left behind from a 4-spoke chariot wheel. The Bible tells us there were 600 choice chariots used in the chase of the children of Israel. This artifact was left behind at a depth of 200 feet. Since specialized equipment would be necessary to raise it to the surface, today it is still in the location where it was found. Since there are chariot parts on this side of the Red Sea crossing, could there be other chariot parts on the other side of the Gulf, showing a continuation of artifacts? On the shore opposite of Nuweiba, inspection of the seafloor in Saudi Arabia has also been conducted to see if chariot parts can be found on this side of the Red Sea crossing. While investigating the Saudi Arabian waters, Viveka Pontian found this beautiful round chariot wheel specimen with a raised center hub. This is confirmation of the chariot parts continuing to the other side of the crossing site, opposite Nuweiba. De 10 geboden zijn geschreven in de Bijbel. De man ontdekt de oru, de boom oru 10 geboden schrift. Nou een stonsting. Ook toen in Egypte, de 10 plagen, wat heeft Mozes, de Egyptenaren schreef de libabaka ook toen alle de 10 plagen de websa werkelen. De Egyptenaren schreven libabaka. Dus de Bijbel nou een trubuku. Baka heeft hij nou excuus moro zei hij in Bribin zei. En kerk man mag gebruiken voor kori moro want ano de boeken wet maar ook toen niet. Nou bigisma boeken en nou woord of gado schrift in zei. Bijbel takken. De wetenschappers, de zogenaamde kerkmannen, de zogenaamde documentaires dat we mij make if boys taka Bijbel dan toe. No ani shide san jaso. Wa kerk go singi poti monik ba make je twijfel no mo. A Bijbel boeken nou een trubuku. No baka heeft hij de inap no excuus zei de in Bribin zei moro.
Baka de te na no excuse mora. Wan excuse na. Omdat de Bijbel de tegen libis lifestyle voor de meesters man. If mij een homo en de Bijbel dat me mag de een homo. Tuurlijk moet ik naar libis maar schrijven. If me loopt me agu en de Bijbel dat me mag na agu. Nou libis maar schrijven. Want die loba agu en wan liba agu. Ja. If a Bijbel dat je mag voeren en die loba voeren. Tuurlijk je doet dat. Je tak a Bijbel maar libis maar schrijven. If je eerst je pot tatu telkens. A Bijbel dat je mag pot tatu. Je de tegen a Bijbel je tak a libis maar schrijven. Daarom. Maar alles maar des maar sapta ka Bijbel aan het buku. Maar de pleilijk dan osabi. In soort talen Bijbel beschreven. Suma vertaling en zijde vertaling. Kom je dat? Want de Bijbel no bet in Engels na asramatongo origineel. A beschrijft in a taal. Sa des maar schrijven betaki. De Israëlieten. Kom je soort taal de betaki. Genesis 14. Vers 13. A Bijbel beschrijft in Hebreeuws. De vertaling go in Grieks, daarna de vertaling go in Latijns. Hoe loop of zijde? Lees go erover. Genesis 14 vers 13. Dan walowe man den kontaki, ala den sani disi gida Hebrews suma Abraham. Wie suma? Gida Hebrews suma Abraham. Dus Abraham na een Hebreeuws suma. Hebreeuws? Nee, dat Hebreeuws. Ja, dus dit mag Israël mot of Abraham na Hebreeuws de betaka. Bijbel beschreven in Hebreeuws. Va Bijbel do kodoro in a taal sa usade no. Weet je, zo'n zeg met een Bijbel. Va do kodoro ja. De fout dat ik ba. Eerste taal sa vertaal go in Grieks, daarna vertaal go in Latijns. Want de Grieken, meestal de wan sabi, sang schrijven in de heilige boek of de Israëlieten. En de teken, de vertalen, de mekwanto Israëlieten priesters vertalen die. En ook toen wanto Israëlieten zijn bij de Grieks slavernij, no be versta Hebreeuws moro, no be have to leren woord, daarom de vertaling go in Grieks. Mosori saide a Bijbel be have to go schrijven in een taal. Want lek fai sabi, una de Israëlieten, maar une tak no door bu Hebreeuws, na de 1 woord, 2, 3 woord, to mi sabi. Maar no man tak Hebreeuws moro. If a Bijbel beschrijft in Hebreeuws, dan begin je nog 5 lezen. Want die vergeet het al helemaal. Lees je brother. Deuteronomium 28, vers 68. En Masra, Sachari Yugo Baka na Egypti, na Inisipi. Inisa? Inisipi. Inisipi. Usap ka woord Egypti betekent slavernij. Gade otsaro go in slavernij na slavenschepen. Lees je brother. Nada pasi pemi bentaki, taki. You no sa si disimoro. En drape de sa seri u leki slafu. Sa do dape? Leki slafu. De seru dape. Je be ser des ma volek slaaf. Baka di dek moto fasipi. Yo ko pa escrevi na Bijbel ja. Taka Bijbel aan een turbuko. Taka no een turbuko. Na san disi psa. O men honderden jaren fos. Wat met dat honderden jaren? Duizenden jaren. Fos slavernijschepen bekomen. Te niet des ma vo. Duizenden jaren sinds dat Mozes schreef aan ja. Christus schreef nog geboren uit dat aan die schreef. En Luca die laatste op zat. 16 zoveel. Slavenschepen. En de zedelijk slaven worden naar Suma aan dat ipsa. Lek wij lezen, de Israëlieten begonnen slavernij. En samen op Samoro. Jeremia 17 vers 4. Zij de Bijbel vertaald. Toch vergeet je, naar de Israëlieten gaan de Bijbel. En you schreef is alusu, you anu fu, you no sa wori da erfenis disi, mi ben ge you moro. Je vergeet je lusa erfenis, je vergeet alles aan wie gaat dat. Hoe zei je? En mi sa make you dini, den feyanti fu you, na ini da kondre, disi you no sabi. Dus steekbaar vergeet je zomaar helemaal. Taal, cultuur, peekmotto, lek van de bigisme hoe vergeet helemaal te lekker heeft hij de spookmotto. Nou hij komt bij bakken. Lek vouw lezen dat bigi van tekst. Dat ook maar vergeet helemaal dat we goeie slaven en een slavenschepen in een konde staan no sabi. Dus hoe vergeet hoe taal? Wat schrijf je? Nou, de vloek zagen op het tap. Isaba een video zou betak over de vloeken. Jesaja 33 vers 19. You no sa si one krasi people. One people fu one tongo. Disi de dipi tumsi gi you fu fusta. Fu one tongo disi
de fasti. Disi you no kan verstaan. Dus, hoe lees ik dat ook in slavernij naar slavenschepen? En dus seru. En ataals voor de slavenmeester voor uno verstaan. Dus maar hoe we have to leren wat hertrataal, want dan ben verstaan a taal voor de slavenmeester te leren. Ga denk dat Nederlands nog. Maar de slavenmeester hoe betak Nederlands? A original taal voor lassen helemaal. Ja. Ja. Dat schrijft ja. Maar wij willen ook niet omdat we het over hebben, dat wij discrimineren. De bardij praat haat. We lezen de Bijbel. If je een probleem, trouw de Bijbel via. Wanneer Jesaja 59 vers 21. En voor mij, disi de mi akonderi nanga den. So masra de taki. Zomaar takken? So masra de taki. Mi yeye disi de na yutapu. En mi wotu disi mi ben poti na ini yumofo. Sabe do? Mi ben poti na ini yumofo. Gado poten woord na ini de Israëlieten mogen lezen. Nosa como po fu yumofo. Anosa? Anosa como po fu yumofo. Dus een woord, een Bijbel na woord hoef gado le fabo is, maar nooit op motto van move of de Israëlieten. Dus een Bijbel, wie soort konder de Israëlieten go, wie soort taal de taki, een Bijbel go mit de dape. Eto maar lezen barda. En voor mij, disi de mi akonderi nanga den. Suma takan sanda. So Gado masra de taki. masala taken. En dan accorderen maar afspraak samen met de Israëlieten. Moest nu eens slaven dan slaven schip want toe tranga is maar een woord of mi Bijbel nooit toe laten lees go door barda. Mi yeye disi de na yutapu. En mi wotu disi mi ben poti na ini yumofo. Hoe lees ik batak naar de Israëlieten gado geen woord. Gado pote woord na in homofo. Lees go door. Nosa como po fu yumofo. Anosa sa? Nosa como po fu yumofo. Dus wie is met tak Frans noem nou? Ik ben zeker dat van Frans Bijbel de Giwan Israëliet de Franse slavenmeester bij Chargo dape. Want aan mij tak Frans nou. Daarom maar Bijbel bij heeft te vertalen. Maar wij is moro. Jesaja 40 vers 8. Da grasi kondrei. En da brumchi kondrei. Maar da wotu fu migado. Satan futego. Eto maar lezen. Da grasi kondrei. Da brumchi kondrei. Maar da wotu fu migado. Satan futego. Gado woord toen hij ouro. Dus meneer, verstaan de nieuwe Bijbel voor deze man. Nieuwe wereldvertaling. Nieuwe internationale vertaling. Gado woord toen hij ouro. Dan de nieuwe Bijbel voor dem. We maken een video dat we bewijzen dat alle de nieuwe Bijbel voor dem hij leest. Jesaja 28 vers 11. Hoe lees ik batak de Hebreeuw, bogo in slavernij, de Israëlieten, de Jew, pa Bijbel tak na blaka maar bogo in slavernij, na slavenschepen. De boler want taal zijn no den taal en gado woord toen nooit ook motto in de mofo. Dus lees je vaker, lees je. Bikasi nanga mofo guba disi no taki kring. En nanga wantratongo. Nanga wasa? Wantratongo. Nanga wantrataal. Asa taki gida people disi. Nanga sa? Asa taki gida Nanga people disi. wantrataal gado taki ga people. Nanga wantrataal gado taki tegen volk. En wat zei je? Leef, lees ik bij de vergiet de taal, daarbij heeft te vertaal go in wantrataal. Daarom a Bijbel vertaal go in alle de taal sa. Kuna se fanya. Kuna se fanya 3 vers 9. Bikasi da misa drai den people fu taki wan krintongo. Dus sagado do. Asa drai da people fu taki wan krintongo. Fu sai de gado have to drive fu tak wan krintongo. Krintongo dat u lees ik ben a taal sa original Bijbel schrift is in Hebreeuws. Man, u vergeten dat gado o draai u kom baka fu verstaan. De Christus kom baka. Gado op me ku verstaan Hebreeuws baka. Eto ma lees bada. Bikasi da misa drai den people fu taki wan krintongo. Fu dem alamala sakari na dan nem fu masra. Fu dini hem nanga wan ati. Dat gado taki. Gado o tsara woord a taal ko giu baka. Ula se helemaal. Ala san sa ula si gado tsara ko giu baka. Kuna mo se 6 vers 1 fu bewijs dat. Gado be fluku want u tranga yesi. Om me de zeker om me voice do luka video no ja u tranga yesi so da na ko bare kita kloko de barka da. De dan ek shede. Me na de ko begi mi bakara yi gas mi na trobi. Kleur da balanga rek. Ta agu meti de. Kom. Make we go back na masra. Samus do? Make we go back na masra.
Bikasi aben pritiwi. En asa wikiwi. Asa dusan? Asa wikiwi. Na gado we me ku forgita we desan di saudu baka. Asa wikiwi. En no ayuru fen doro fa weku baka. Je accepteert dat navraag, nou wat vraag, dat ligt aan jou. Gona 1 Petrus 1 vers 25. Maar dat woord toefu masra de tanfutego. Eta maar lezen. Maar dat woord toefu masra sa tanfutego. Nee, pardon, het Nieuwe Testament toe dit. Maar dat woord toefu masra sa tanfutego. Nee, maar Jezus was zo onder hem bloed. Maar dat woord toefu masra de tanfutego. Massa woord we tanfutego. Lees je pardon? Maar dat woord toefu masra de tanfutego. En decide dat woord toe, decide ben prekigi udoro da bunyusu. Bunyonsu. Gide meesters man no bunyonsu we tak jaso. Maar misap tak ja wantus massa want te werkelijk. En dis na bunyonsu go. In het kort, conclusie, a Bijbel na woord of God. A bede in rollen apart rollen, de pot den ko samen in one boek. Aan de wet van boek. En alle de verhalen in de Bijbel naar true boek. En je zelf shitak de pas precies naar de blak, maar lek van Bijbel takje. Dus, in heb nou een excuus zei de in de Bijbel. Shalom. Shalom.